Hello friends, welcome to our channel. Now in today's class we are going to learn about the AC generators. AC generators is a device which creates or which generates the AC voltage from the mechanical energy. Okay, we are getting the AC voltage or AC current with the mechanical work or mechanical energy. This device is called as a generator. And here we are going to discuss about the AC generator, means mechanical energy converted into the AC, alternating current. Now we'll see with the help of a diagram the construction of a generator. Now observe here the diagram I have shown here. In this diagram we are having a armature. आर्मेचर मीन्स हे रेक्टेंग्युलर कॉइल जे आहे जे बाहेरपर्यंत आपण त्याचा एक पोर्शन घेतलेला आहे. सो दॅट कॉइल इज कॉल्ड एज अ आर्मेचर. That armature is kept inside a strong magnetic field. So for that we have kept here north pole and south pole of a strong magnet. Okay. Now this armature it is connected with two slip rings. Slip ring म्हणजे हे दोन सर्क्युलर रिंग बाहेरच्या साईडला दाखवलेले आहेत. These are called as a slip rings. हे फक्त गोल गोल जे आहेत त्या आर्मेचरच्या रोटेट झाल्यानंतर त्याच्यासोबत रोटेट होणार आहेत. ओके. सी ऑब्झर्व क्लिअरली. One side of the armature is connected with the one slip ring and second side is connected with the second slip ring. म्हणजे दोन साइड जे आर्मेचरचे आहेत ते एक जो आहे तो एका स्लिप रिंगला S1 ला आहे, दुसऱ्या स्लिप रिंगला S2 ला आहे. ओके. नाउ दीज टू स्लिप रिंग्स हॅव्हिंग अ ब्रश दॅट इज कॉल्ड एज अ कार्बन ब्रश. साईडला जे स्लिप रिंगच्या साईडला जे कॉर्नरला थोडे थोडे रेक्टेंग्युलर ब्लॉक कनेक्ट केलेले दिसतात, दीज आर carbon brushes, and from that carbon brushes we are getting the output signals. Okay, and the carbon brushes they are stationary, they are not rotating with the slip ring. Okay, that ring only means slip disc or slip ring, it is only rotating. The carbon brushes remains as it is. ते फक्त त्या रिंगला घासत राहणार आहेत कंटिन्युअसली. कार्बन will be remains as it is brush and that ring will be rotating. Okay, so from that carbon brushes we are getting the connections for the output. Now here I have shown here how we take the output signals. Here a bulb is connected and the connection of that two bulbs are from the two carbon brushes that are connected to the slip ring 1 and slip ring 2. Okay, now when this armature is placed in a strong magnetic field, we know that direction of magnetic field it is always from north pole to south pole. Okay, so हे डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड झाली. याच्यामध्ये आपण हे कॉइल आर्मेचर जे प्लेस करणार आहे दॅट आर्मेचर वी हॅव टू मूव्ह विथ अ मेकॅनिकल एनर्जी. सो वी आर गोइंग टू मूव्ह इट, दॅट मीन्स इट विल स्टार्ट टू रोटेट इनसाइड द magnetic field. So how it will rotate? See the another diagram. In the another diagram I have shown the angle made by the armature with the magnetic field. म्हणजे तुम्हाला अंदाज येईल की हे कसं रोटेट होणार आहे. मीन्स इट विल जस्ट फ्लिपिंग इन द मॅग्नेटिक फील्ड. सो वन साइड विल बी अपवर्ड साइड, वन साइड विल मूव अँड गोइंग टुवर्ड्स द अपवर्ड साइड. सिमिलरली द अनदर साइड विल बी मुव्हिंग टुवर्ड्स द डाउनवर्ड साइड. म्हणजे हे ह्या पॅटर्न मध्ये रोटेट होणार आहे. याच्यामुळे काय होणार आहे, देअर इज मोशन ऑफ द कॉइल इनसाइड द मॅग्नेटिक फील्ड. सो देअर इज अ कन्सेप्ट ऑफ फॅराडेज लॉ. Whenever there is a motion of the magnetic field and the conductor, there is induced EMF in the conductor. So here this conductor is moving in the magnetic field. So EMF induced element is voltage, and whenever voltage is there, that means current will start to flow through the armature. Okay, so how this current will start to flow? That current direction in the armature having two different directions. So armature ची एक साइड जी आहे लेफ्ट हँड साइडला that is upward side, means it is moving upward direction. Okay, the second side simultaneously it is moving towards the downward side. So armature has two sides, important two sides, and that two sides having the current flow. So the direction of current flow will be find out from the Fleming's left hand rule. Okay, so for left hand rule, the direction of motion of the coil
the direction of the magnetic field and the direction of the current flowing through the coil we can find with the help of the Fleming's left hand rule. So coil आपल्याला upward direction मध्ये move होते इथे दिसतंय. So force will be in the upward direction. Magnetic field it is flowing north to south. So magnetic field ची direction हे middle finger ने represent करतो. So point it like this. So current will flow by the forefinger. That means here the direction is inside. So I have written here, when coil is moving upward side, the current is flowing such that into the screen, means inside of the screen. Similarly second side, ती second side downward side ला motion करती है, but direction of the magnetic field is same. So motion direction downward side झाली, but magnetic field direction ही same है. So we have to show like this: coil direction, magnetic field direction. So these four finger will represent the direction of the current. So direction of current is coming outward to the screen. So जी साइड खालच्या बाजूला डायरेक्शन मध्ये मूव्ह करणार आहे त्या साइड मध्ये करंट जो आहे means downward side. I have written there also downward side. The current is moving out of the screen. Means both side of the armature having the different direction of the current. Inside when armature is moving upward side, and downward side then current is outside. Okay, this is the method to find the direction of the current. As this armature is continuously moving, mechanical work करणार आहे आपण. So we are moving this armature inside the magnetic field. So जी साइड वर अपवर्ड्स डायरेक्शन मध्ये ती फिरून आल्यानंतर पलीकडून डाउनवर्ड डायरेक्शन मध्ये येणार, आणि जी डाउनवर्ड डायरेक्शन मध्ये होती ती फिरून आल्यानंतर इकडे अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये येणार. म्हणजे दोन्ही आर्म मधला जो पोझिशन होता तो चेंज झालेला आहे. ही आर्मची पोझिशन डाउनवर्ड साइडला जाणार, ह्या आर्मची पोझिशन अपवर्ड साइडला जाणार. मग करंट डायरेक्शन पण चेंज होतात. मीन्स ड्यूरिंग द रोटेशन द करंट डायरेक्शन इज कंटिन्युअसली अल्टरनिंग. So sometimes it is positive, sometimes it is negative. Hence we are getting here continuously positive, negative means AC, alternating current we are getting as a output. Okay, let's see this concept with the help of a video so you can understand how it is moving. Okay, now observe this diagram, video. In this video I have shown two pole pieces, north pole and south pole. In this north pole and south pole we are keeping a armature, and observe this armature, it is connected with two slip rings S1 S2 किंवा दोन circular rings दिसतात त्याच्यावरून अंदाज येईल तुम्हाला. And here clearly you can observe that in the video one side of armature is connected with only one slip ring and second side it is connected with the second slip ring. कार्बन ब्रशेस पण कनेक्ट केलेले दाखवलेले आहेत आणि ते कार्बन ब्रशेस पासून इथं गॅल्व्हनोमीटर कनेक्ट केलेला दाखवलेला. सो व्हेन दिस आर्मेचर इज रोटेटिंग इनसाइड द मॅग्नेट रोटेट झाल्यामुळे स्लिप डिस्क पण रोटेट आर्मेचर रोटेट झाल्यामुळे स्लिप डिस्क रोटेट होणार. स्लिप डिस्क रोटेट झाल्यामुळे त्या कार्बन ब्रशेस मधून आउटपुट जो आहे तो कंटिन्युअसली पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह जो आहे तो मिळत राहणार. अँड दॅट आउटपुट वी आर गोइंग टू collect on the or we can observe on the galvanometer. So galvanometer मध्ये तुम्हाला व्हिडिओ मध्ये deflections observe होत आहेत. Okay, so this is the actual working inside the generator. Okay, so now we'll discuss the explanation with the help of the mathematical expressions. So when coil is rotating, then it is rotating with a constant uniform angular velocity omega. Okay, so rotation of coil with velocity omega will be there, angular velocity omega. Now suppose the angle between the magnetic field B and area vector A, it is given by theta. At any time t, the angle between B, magnetic field, and area of the coil, it is theta. So how we can represent theta? Theta is angular displacement. So we know that theta is equals to omega into t. Displacement is equals to velocity into time. So theta is equals to omega into t. Now
ॲज इफेक्टिव्ह एरिया इज कंटिन्युअसली चेंजिंग. कॉईल ही रोटेट होते, सो इफेक्टिव्ह एरिया कंटिन्युअसली चेंज होते. समटाइम्स इट इज हॅव्हिंग द फुल एरिया इन कॉन्टॅक्ट विथ द मॅग्नेटिक फील्ड, समटाइम इट हॅज द पार्शियल एरिया बिकॉज इट इज शिफ्टेड और इट इज टिल्टेड. सो कंटिन्युअसली एरिया जो आहे तो चेंज होतोय. सो फ्लक्स असोसिएटेड विथ दॅट एरिया इज ऑल्सो continuously changing. So we'll find the flux here. The flux can be given by phi b is equals to, we know that how to find the flux. It is b vector dot a vector. So if we write in the regular manner, vector format काढायचं आपल्याला. b dot a dot product कसं represent करतात, ba cos theta. So phi b is equals to ba cos theta. Now here थीटा इज ओमेगा टी, सो बी ए कॉस ओमेगा टी हे एक्सप्रेशन येत आहे फ्लक्सचं, फाय बीचं. नाव अप्लाय द फॅराडेज लॉ. ईएमएफ किती इंड्यूस होणार आहे ते आपल्याला कॉईल मधलं आर्मेचर मधलं काढायचंय. सो विल अप्लाय हियर फॅराडेज लॉ. अकॉर्डिंग टू फॅराडेज लॉ, ईएमएफ इज इक्वल्स टू number of turns means minus n d phi by dt. We know that in the starting of this chapter we have discussed E is equals to minus n d phi b by dt. इथं फ्लक्स phi b घेतला म्हणून d phi b by dt. phi b ची व्हॅल्यू आपण जस्ट कॅल्क्युलेट केलेली आहे. इट इज ba cos ओमेगा टी. सो हे आपण डिफरन्शिएट करायचं. नाव magnetic field B and area vector A remains same or magnitude of area remains same. So here it is out of the integration sign, differentiation sign. Differentiation फक्त cos omega t चा होणार, d cos omega t by dt. Cos omega t चा differentiation sin omega t and omega t is again a function of t, so its differentiation is omega. So after solving this we are getting here EMF E is equals to NBA omega sin omega t. NBA omega sin omega t. Okay. Now this value of EMF will be maximum only when the sin value is maximum, because number of turns, magnetic field, area and constant that angular velocity, these are same. There is only changing the angle. That means sin theta will change. So this EMF is maximum only when we are getting the maximum sin value, and that is only +1 or -1. So for sin omega t +1 or -1 we are getting the maximum. Let this maximum value is E naught. EMF, maximum EMF, it is E naught. So we substitute first the value of sin omega t in the previous equation. E is equals to NBA omega, and for the sin omega t +-1 असल्यामुळे त्या इक्वेशनच्या सुरुवातीला प्लस मायनस लिहिलेलं आहे. सो E is equals to +-NBA omega. This is the maximum possible value of the EMF in the generator. So ह्याला आपण आताच म्हणलेलं की we'll represent this with E naught. So replace this with is equals to +-E naught. So the above equation for the EMF we can write E is equals to, instead of NBA omega आपण आता डायरेक्टली +-E naught लिहू शकतो. सो E is equals to +-E naught sin omega t, or simply we can write only E is equals to E naught sin omega t. Omega हे angular velocity है, we can write it as a 2 pi f. It is related with frequency formula 2 pi into f. So this expression can be alternately written as E is equals to E naught sin of 2 pi f into t. Now the value of sin omega t varies from +1 to -1. So polarity of EMF changes with time. EMF will also changes with time means it is sometimes it is lower, sometimes it is maximum. साइन ची व्हॅल्यू +1 पासून स्टार्ट होते, 0 येते, नंतर -1 येते, परत 0 येते, परत +1 येते. म्हणजे +1 आणि -1 च्या मध्येच हे फ्लक्च्युएट होत राहते. सो इथं पोलॅरिटी जी EMF ची आहे ती पण टाइम सोबत जसा साइन अँगल चेंज होईल तसा चेंज होणार आहे. सो EMF हॅव्हिंग द मॅक्झिमम व्हॅल्यू ॲट थीटा इज इक्वल्स टू 90 और थीटा इज इक्वल्स टू 270. म्हणजे जेव्हा +1 आणि -1 असणार आहे तेव्हाच मॅक्झिमम मिळणार आहे.
We are having plus 1 value when sine theta is 90. We are having minus 1 value when sine theta is 270 degree. So maximum EMF when the coil is making 90 degree with a direction of uh, magnetic field, or angle of 270 degree with the direction of magnetic field. So this is the value of the EMF producing in the AC generator. Hope you understand all these concepts. Revise it. If you have any queries, then comment here. Like our videos, share it and subscribe our channel.